Kule topic kuthethwa nge-conditions of employment. Conditions of employment apho umuntu asebenza khona. So basic conditions of employment in one chosen field. Kulo field leyo uzawuphangelela kuyo of tourism industry leyo uzabe uphangelela kuyo. Such as airlines, which is airport base, such as hotels, hotel okanye intoni, national parks. So the conditions suppose that you are working under zona yeso. So sizawuthetha nge-contract of employment. Contract of employment, contract employment yomsebenzi, i-description of i-basic condition. By basic conditions, suppose you are working under, such as i-working hours zakho, uniform allowance, which is into that you're supposed to be wearing emsebenzini, travel benefits, which is travel benefits, into kuthiwa yi-leave, core duties that you're supposed to do, nekuthiwa yi-fringe benefits. Fringe benefits kuthethwa ngantoni na? Ne-remuneration, bayintoni remuneration, and i-deductions ezenzekayo. Then sithethe ngento kuthiwa yi-termination of i-services. Kuthethwa ngantoni xa kuthethwa ngaloo nto? Professional accountability, yintoni leyo? Kuthethwa ngokuba professional accountability and also i-responsibility yomntu that's supposed to be doing, ne-service ethics, zintoni ezo nto. So Department of Labour, Basic Condition Employment Act for working condition kule ndawo usebenza kuyo. Then sithethe nge-purpose ne-value of into ekuthiwa yi-code of conduct. Purpose spells of expected conduct. It's something that is expected that you're supposed to be doing as a staff in terms of performance of i-duties zakho ozinikiweyo. I-guidance, ikunika i-guidance for i-staff members to face the ethic challenges ezawudibana nazo emsebenzini. I-value, which is creates a collaborative atmosphere kule ndawo uphangela kuyo. I-promote integrity in kule workplace le utheni uphangele kuyo. So sizawufumana iinkcukacha malunga nayo yonke loo nto lesithethe ngayo apha kule topic. Okay, so i-contract of employment, xa kuthethwa nge-contract of employment, this is a summary slide. So i-contract of employment, contract of employment kuthiwa it's a sign agreement, the agreement that is being signed, esayiniweyo. La agreement i-between i-employers ne-employee. Employee ngulaa mntu uqashayo, i-employer ngulaa mntu uzawube etheni eqashwa, yabo. So i-contract employment i-agreement esayinwe phantsi ezawuba between i-employer, lo mntu uzawuthini, lo mntu uzabe eqashwa, nalo uzabe eqasha, which is umphathi wakho. I-contract leyo, contract of employment. So it sets out i-conditions. So la contract lena yilena iseta up i-conditions of i-employment uzawuphangela phantsi kwazo, particular the employer on his position. Iyakuxelela in terms of i-position uzoba kuyo, uba uzoba kweyiphi i-position wena njengoba uqashwa. So le contract leyo. Then the employment contract. So i-employment contract le uzabe uyisayina kufuneke should outline, kufuneke ixele ezinto, outline all the main terms, i-terms and i-conditions of i-employment ezuzawusebenza phantsi kwazo, ne-signifies the mutual agreement, ibe ne-agreement that is between wena naye by the employer and employee. Ibekho i-agreement apho nizawuvumelana khona ngezinto ezithile whereby uzawusayina. So these terms and conditions, so as terms and conditions ezinizawuvumelana ngazo, so funeke zibe khona, zifana nantoni. So the contract employment, funeka idescribe i-basic conditions, funeka izawudescribe ezi basic conditions uzawuphangela phantsi kwazo, such as zezantoni ezi basic conditions uzawuphangela phantsi kwazo. Basic conditions such as i-working hours, ixesha uzawuthi uliphangele,
emsebenzini uba uzawuphangela ixesha elingakanani na. Is it 8 to 5? Is it ngubani ixesha lakho uzoliphuma, uzawubhatalwa malini na ngelo xesha lakho nge-hour yakho. So i-working hours zakho zoziphangela. So i-contract yakho funeka i-include ezo nto. I-uniform allowance, i-uniform ingabi khona ikhutshwa ikhampani na okanye niyayibhatalela i-uniform allowance. Travel benefits, which is travel benefits has to do with i-traveling. Ingabe niyayinikwa na i-traveling allowance? If kuthiwa nizawuphuma overtime, then nizawubhatalelwa nibe ne-transport ezayo nibeke ezindlini. I-leave days, that means if off i-leave days zakho uzawunikwa i-leave days ezinga. If maybe uswelekelwe uyakwazi ukufumana i-leave days. So i-leave days has to do with i-leave days, ezo days uzifumana if there is a form of emergency eyenzekayo. The core duties has to do with umsebenzi lo uzawuthi umenze wena, ne-fringe benefits, benefits uzawuzifumana zekhampani as well, then remuneration, which has to do with the money that you'll be earning, and i-deductions, tax yakho, why izawuthini into ye-tax yakho. I-termination of services, if awenzi izinto ngendlela that's supposed to be done, you're always late, yonke into awuyenzi nivumelane ngayo, then ithini kungakho nento kuthiwa i-termination of i-services zakho. Professional accountability, indlela uziphethe ngayo, i-accountability yakho, ungablame abanye abantu whereas ngumsebenzi onikwe wena. I-responsibilities zakho, you're supposed to do service ethic in terms of umsebenzi indlela owenza ngayo, i-service yakho ingabe ime ndawoni na. So i-contract yakho funeke izawube iquka ezi conditions ezi xa uzawuthi uthini uyisayine. Yinto ephantsi kwentoni kwe-contract le of i-employer. Okay, thank you. We move on another slide, which is sawuthetha ke ngoku nento kuthiwa it's a code of conduct. So i-code of conduct kuthiwa it's a set of rules. Zezo the rules that are being set up. Ezo rules zithi zikuprovide, zikunike i-guidance to all staff on what is accepted and in terms of the behavior. So i-code of conduct iba zii-rules ezisetiweyo yikhampani. Ezo rules funeke zilandelwe ngumntu wonke. So eza rules zezi ziprovida i-guidance to i-staff esiphangela kulaa khampani in terms of uba mabayazi uba yiphi into elindelekileyo kuwe in terms of i-behavior yabo, mababe ne-behavior ethile eyi-1, bangenzi izinto ezingavumelekanga under ikhampani. So i-code of conduct mayilandelwe ngumntu wonke le. So the code of conduct ithi i-forms i-part of i-organization, yilena ifoma i-part of i-organization, contracts of i-employment. Iphaa kwi-contract yakho, iyaqukwa yonke loo nto kwi-contract yakho. And also it is applicable to all employers, which is wonke umntu ophangela kuloo khampani has to follow intoni i-code of conduct, laa nto kuthiwa i-code of conduct yekhampani. So i-purpose ye-code of conduct, so intoni noba i-purpose yayo uba makwenziwe le code of conduct. So i-code of conduct, it spells out the conduct expect of the staff. So i-code of conduct i-purpose yayo yilena yenza sure ukuba wonke umntu iyamxelela in terms of what is being expected from yena as i-staff esiphangela phaa, in terms of i-performance yakhe. Makazazi uba uzokwenza ntoni na i-performance yakhe, makazazi uba yintoni elindelekileyo kuye kwii-duty zakhe at the end of the day kuyo yonke into yenzayo. Purpose ye-code of conduct iyakuprovida in terms of iyakugayida, ikunika i-guidance for i-employers ukuthi zifeyise i-ethical challenges, zifeyise ii-challenges ezizawuthi zizifeyise phana, izinika i-guidance uba yintoni emaziyenze if they are facing by loo nto leyo ethile. So code of conduct purpose yayo also iya-outline, iye ixele ukuba how to handle any conflict. Iyakuchazela uba how to handle any conflict eyenzekayo. If khona i-conflict eyenzekayo iyakuxelela uba how to solve loo problem leyo. And also what is expected if the conflict or interest occurs. Iyakuxelela uba yintoni suppose i-steps ozenzayo wena if ikhona i-conflict ethe yenzeka.
iya-outliner the level of i-professionalism employers should adopt. Iyakuxelela ukuba yiphi i-level of i-professionalism wena as umsebenzi kufuneke uyi-adopte ukwenza sure that you keep i-reputation yecompany, you keep i-reputation yakho ikwi-standard esi-right se-business. Iyakunika ezo zinkcukacha zinjalo, and also it gives you the act as a public statement. Ikunika i-act as a public statement ukuprovida i-customers of i-business with i-understanding of i-ethics of i-business. So ikunika more of wena ngokumela i-business ukwazi ubeka i-public statement for ezi customers uzisevayo for le business yakho, and also understand uba zintoni ezibalulekileyo kule company leyo uyiphangelelayo. So i-purpose ye-code of conduct for i-business leyo. So i-value yayo ibaluleke kanti purpose, i-value yayo, the key value. So the key value is it create a cooperation. Cooperation has to do with ukusebenzisana, cooperation, collaboration, atmosphere. Abantu abaphangela bonke bavane, abantu abaphangela bonke bayazi i-vision yabo ne-mission yabo, zonke ezo zinto kulo msebenzi wabo. Promoter i-integrity in the workplace, promoter integrity in terms of workplace abo bantu baphangela phantsi kwayo. And also i-code of conduct, it is useful because it sets out what is important. Analyze i-value yayo ebalulekileyo ngoba analyze uba what is important for the business, its ethics and i-principles zakhona ezilindelekileyo. And also prescribe how i-staff should behave. Iyasixela i-staff uba funeke sibehave ngendlela ethini while at the workplace, which is ezo zinto zibalulekileyo. Enye into iphinde ibaluleke is that it helps to identify, iyanceda kakhulu eku-identifying and also nokuxela kube clear i-behavior that is welcome kule ndawo niphangela kuyo, and iyaxela nezinto that are not what, that are not welcome. And also the code of conduct or a statement of business ethics not only guide the staff, it's not only guiding the staff code of conduct or statement, which is it also iyasapota i-brand statement yakhona, i-brand lena niphangela phantsi kwayo iyayisapota le nto niyipromotayo, i-projects ne-image yecompany funeke i-portray, would like to portray, funeke nikhangeleke uba mayibe njani nayo ebantwini. So i-value ethi ibaluleke ye-code of conduct to the what, to the company, to the people that are working under for yona. Okay, so condition of employment purpose le topic le, which is term 3. So basic condition of employment act 75 of 1997. So a basic condition of employment it's amended i-constitution document yase South Africa. So the act applies to all employers, which is the act apply to all the employers and employers ne-employee, which is abantu abaqashayo nabantu abaphangelayo. So as actors is to protect employers ne-employees by outlining the minimum basic working conditions abasuppose baphangela kuzo. The act gives effect on the right fair labor practice, which is as act is nika effect of izinto that are right for abantu abaphangelayo, practice basic condition abasuppose baphangela kuzo between employers ne-employee. So the basic condition employment act is kuthethwa ngezo zinto zinjalo ke act. Okay, so contract is basithethwe ngayo. Xa uyidefine, you need to be able to define contract. Employment, it's a signed agreement that is between employer and employee. So it is set out condition of employer particular to employees specific position ophangela kuyo. So by law, anyone who has been employed full-time for more than a month is entitled to receive a contract of the employer. So employment contract should outline all the main terms. So i-contract yakho funeka ixele zonke i-terms and i-conditions employment that mutual ozawuphangelela phantsi kwazo, i-contract leyo. And also the basic condition of employment that should be included in the contract employment, employer and employee details.
funeka ibe ne-employer's full name ne-address ohlala kuyo, employer's full name and your address, and also employment details, zinto ezifana nantoni, ne-place of work, indawo ozawuphangela kuyo, i-date on which employers start, i-job title, the brief description of lo msebenzi la uzawuwenza, ii-duty zakho, and also the working hours, employment details uzoziphangela phaa kulaa ndawo uzobe uphangela kuyo. Basic condition of employer should include into ezifana i-remuneration and i-deduction. So i-remuneration has to do with the agreed minimum salary le uzawuyipeya, and also i-rate for the overtime, which is xa masithi uphangela u-9 to 5 but xa sowugqithile ku-9 to 5 baza kubhatala malini for i-overtime if ikhona. The frequent of payment, which is daily, bhatalwa malini, for i-weekly izawuba imalini, i-monthly frequent, kuthiwa yi-frequent payment leyo. Any deduction, which is i-deduction zakho zozitsalelwa kule mali le uzabe uyipeya, i-UIF, medical aid ikhona, i-pension fund xa ugugile, izawuba ikhona ezo zinto zinjalo. Trade union member, ingabe uyimember ye-union, if there is something eyenzekileyo kuwe then bazokwazi ulwelwa. Home loan, awenzanga home loan okanye i-tax ezawutsalelwa. So i-notice and contract period, kuthethwa nge-period of i-contract yakho. Notice periods require the employers to, as well as employer, should either wishes to terminate the contract. So i-notice yinto oyifakayo, masithi ufumane omnye umsebenzi omtsha ngoku uzawuhamba kulo, so ufake inotice, awuve uhambe nje, ufake inotice uphangele elaa xesha labaza kunika lona, then you go ufake into ileta yoresigna, awuve uhambe nje. So inotice yilaa nto ixelayo uba uzawuhamba ngexesha elithile, ufumene mhlawumbi awuzutsho uba ufumene umsebenzi okanye you are moving kwenye indawo, notice leyo. Then basic conditions, i-leaves details. So i-leave details, to which workers entitled. I-leave details, that means zii-days uzifumanayo wena as umsebenzi, ezo days zakho uzifumanayo as umsebenzi. So this includes, but it is not limited to, sick leave, kanye kwi-annual leave, kanye kwi-study leave, maternity leave. So kuthiwa this include these leaves not limited to xa ugula, sick leave, okanye annual leave ifumana, okanye ezinye iikhampani zikhuphe study leave for umntu ahamba yofunda, okanye maternity leave. Maternity leave has to do with umntu that's giving birth, family responsibility xa kuswelekiwe. So those are the kind of things. Uniform allowance, it depends on kwi-company policy. So ezinye iikhampani ziyayiprovida i-uniform, more than one uniform, okanye ezinye ziyiprovida nge-seasonality. If kuyabanda then they give you into ezishushu. And also policy may stimulate the employers entitled to so ezinye zitsala phantsi kwakho, ezinye they give you i-allowance, uniform allowance freely. And also travel benefits has to do with it's a decision of the employer. Travel benefits ingayi-decision ye-employer. Kuthiwa some airlines zithi ziprovide i-discount flight travel benefits for abantu abaphangela phantsi kwazo, phantsi phaa bafumana ii-discounts, abantu abaphangela epleyinini. So some hotels may agree on travel allowance for employers. Ezinye hotele zibanika i-travel allowance abantu abaphangela phantsi kwazo. I-national parks grant travel benefits of employers' performance official duties. So zona i-national park zithi zigrante ii-benefits of umntu ophangela kakuhle, i-performance yakhe uba irayithi, zimnike as well i-travel allowance yoba angahamba aye kwindawo ethile ayobethwa ngumoya. Then fringe benefits. Fringe benefits has to do with the addition to the employer's wages, which is wages yakho, bekhona i-addition oyifumanayo, imali oyifumanayo. Any benefits offered to employers in exchange, benefit efumana yi-employer to the exchange of i-service yakhe ebethe wayinikisa, not included in salary, which is ingayinto yakho isecaleni that you are given for appreciation of i-service le uzabe uyinikisiwe. Example, pension fund, medical scheme,
unemployment insurance, disability insurance, vehicle allowance oyinikwayo, si-study loan enisinikwa neyikhampani, ngayibhasari as well. So ezo zinto ziyongxenye yesalary yakho, zizinto ezisecaleni that you benefit from them. Kuthiwa zintoni? Fringe benefits. Then kuthethwa nge-professional accountability and responsibility. So the obligation requirement to fulfill duties and accepted responsibility for the sequences. Action yakho, if wenze loo nto, you have to be professional and fulfill ii-duties zakho ngokuthi you-accept uba nguwe owenze loo flop leyo. Consequences zaloo nto, action, decision oyenzileyo, and also positive and negative consequences yakho. You're supposed to know that. So a service ethic has to do with the moral principles that the government or a company conduct with its customers. Service ethics says jonge ii-customers zakho uba ziseva right, potential customers zenu, i-ex-customers ngabe beniziphethe right na. So they are based on set of value related to a question of what is right and what is wrong. Yintoni right for the company, yintoni wrong. So kuqokelelwa yonke laa research iqokelelwa for yintoni kwii-customers zenu, kwii-customers ezinicinga fanuba zezenu nezi zayizezenu before. So kubekho intoni, i-disciplinary and grievance procedures. So i-disciplinary procedure is used by employers to address employees' conduct. So disciplinary has to do with if anything that oyenzileyo that is wrong, it's not right for the company. So management will sit with you, manager, then akuxelele about what you have done wrong. I-performance yakho is not the same, then uxelelwe yonke loo nto. So they give you a warning, into ezifana ne-warning, first warning, second warning, then yonke loo nto. So i-aim yonke yala disciplinary has to do with kulandela ii-procedures, ku-encourage with the main standard, umntu angasilibali istandard sekhampani liyaphangela phantsi kwayo. Conduct and also ku-ensurishwe i-consistency and fair treatment for all. Kukho into ezifana ne-verbal warning. Verbal warning kuthethwa ngomlomo, writing warning which is kubhalwa phantsi, then it will lead to firing of employment, then umntu athini afayarishwe because akenzi izinto right. I-grievance procedure, it is used to deal with the problem and complaints that employer raise. So i-grievance has to do with if khona umntu eke wakhalaza malunga neservice leyo, so problem or complain the employers raise grievances, kuyodilwa ngaloo nto leyo khalaze ngayo. Then kubekho i-signature of i-employer nantoni ne-employee, lo mntu uqashwayo nalo mntu uzawuthini nalo uqashayo. Then sibe ne-code of conduct. Code of conduct kuthiwa it's a set of rules eziprovide i-guidance to all staff, accepted behavior. The code of conduct kuthiwa it's a form of the organization contract, employment and application to all of the employers. So i-code of conduct, it's something that is set of your rules. Ezo rules funeka zilandelwe ngumntu wonke, ezo rules zilandelwe ngumntu wonke so that ayazi i-behavior yomsebenzi that is needed kulo msebenzi lo aphangela phantsi kwabo. So yeah, then purpose yayo, spell code of conduct, staff performance, their duties, provide guidelines, employment, faced with ethical challenges, outline how they handle a conflict yakhona, expect if conflict interaction occurs, wenza ntoni umntu, outline the professionalism employer should adopt, keeping this reputation standard for the business, act as a public statement, provide the customers of a business with the understanding of the ethical company, be responsible, be coachable, innovative, ethics, uzazi goals, the teamwork, the customers, the trust as well. Must know those such things. So some of aspects including code of conduct. Code of conduct ni company value, funeka wazi company value, foundation of code of conduct, what is built the company sukela phi. Some company stands with the honest, you need to be honest, respect, innovation, respect for others, make sure that ipolicy yakhona uyayilandela, i-constitution, into erongo yerongo. There is a competition interaction between
colleagues, employers and clients, stakeholders. Describe good behavior, yonke loo nto. Violence, reporting misconduct. Violence, if there is any violence, form of violence, you're a reporter. Misconduct, if there is anyone that is doing something that is not supposed to be done, then kuya kwenziwe into external ezinto ezinjalo ezo. Beside that, this is the right topic. It's very clear. I just want to say thank you to everyone that was able to watch the video. Okay.